Hey, howdy. As you see this clippy, we are in Jakarta. I've just finished my clip for YouTube for Singapore, so you're going to see Singapore. We thought it is an amazing city. We spend a lot of time around waterfront, bay area. Very nice area, especially in the evening. You're going to see that. For now we are in Jakarta, so I'm a little bit behind, but I'm guessing tomorrow, day after, I'm posting a new clip with our stay in Indonesia, because we are now for already 3 days in Indonesia. Well, this is a clip about Singapore. So. En even voor onze Nederlandse kijkers, je hoort het al, hij doet het in het Engels. Dat legt hij straks nog even uit. Maar App en Beb samen zullen zowel in het Engels als in het Nederlands jullie meenemen op reis. Dus, Pepper and salt. Pepper and salt. We say doei. We say doei. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Lopend en al. Onderweg naar Woodlands. Ik moet even stoppen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Een beetje laat met filmen. We zijn al een tijdje onderweg. We hebben best wel weer een trip gehad. Johor. Johor Bahru verlaten. Een stukje gewandeld met al onze bagage, backpack, meuk. Dan weer wat we gelukkig al een keertje zonder bagage gedaan hebben. Nu met bagage, maar dan weet je tenminste wat je moet doen. Dan gaat het ook allemaal wat sneller. Door de kusten? Ja, eerst eruit. Ja. Eerst ga je eruit, dan ga je door niemandsland, dan ga je er weer in. Dus je gaat uit Maleisië door niemandsland Singapore in. Nou, die custom control die wil dan van alles weten natuurlijk. Ben je gevaccineerd, heb je een kaartje ingevuld, heb je dit, heb je dat. Vervolgens hop de bus in. En nu staan we eindelijk op de bushalte waar we wilden zijn om de metro te gaan nemen. En de metro te nemen naar ons hotelletje waar we 2 nachten in Singapore zullen zijn. And I have decided to go over in English. So I'm in Singapore now and I will try to do the shots in English now. I've discussed it together with my lovely wife and she's going to talk Dutch. I think that will represent our channel lovely, saying that we are still Dutch, trying to do something in English. So for the Dutch viewers, you can use YouTube Translate. There are tons of videos how to do that. But maybe I'll explain it to you in Dutch sometime. But for now we are going over to English. I know I've had a poll ask the question, what should I do? Perhaps I never should ask the question because I didn't like the answers. They all said keep in Dutch and I don't want to be in Dutch. I think we can get more subscribers if we go over to English, and that's also what we want. We want to have fun with the channel, do it for ourselves, but we also want eventually try to get 1,000 subscribers. So that's the reason. So from now on you have to do it with me in English. Maar lieve volgers, natuurlijk blijf ik gewoon in het Nederlands af en toe eventjes mee praten, zodat ook al deze lieve volgers die ons vanaf het begin af aan steunen, ook weten wat er gebeurt. Dus ik zeg doei en jij zegt... Thank you much for your support. See you later. We say doei. We say doei. Nou, zijn we weer. Ik sta weer te filmen met mijn GoPro. We zijn in Singapore. Ik heb mijn spulletje weer voor elkaar.
Hippie de pippie. We zijn ergens maar zo'n lokaal ding ingedoken, ergens in de middag. Joopje is alweer lekker aan het happen met een roasted duck en rijst. Met een colaatje. En ik... Wat hebben we? Duck. Duck, ja, roasted duck. En ik heb een tiger bier genomen, helemaal op zijn Chinees. Want heel Singapore lijkt in mijn ogen Chinees te zijn. Zeg wie zie doei! Hoi, we zijn weer onderweg in Singapore dus. De eerste dag, maar voor de tweede keer. Dan begint zich in iedere stad een soort van ritme te ontwikkelen. We zijn er, we proberen een beetje de omgeving te verkennen. En ja, als de waterscore of in het hotel iets fris hebt, koffie kunt maken, dat soort dingen. Even de omgeving scannen. Nou, dat hebben we net dus gedaan. We hebben net een nieuw dingetje opgehaald voor de GoPro. Kunnen we weer normaal filmen. Dus dat begint zich zo langzamerhand een beetje te ontwikkelen in iedere stad. Ja, en we zijn aangekomen bij het hotelletje. Dat wil ik je even laten zien. Ja, Tadaa, een blauwe huisje. Het hotelletje waar we al ingecheckt hebben, waar we nu zitten. In een, nou op zich prima rustig straatje hier ergens in Singapore. Singapore natuurlijk een wat duurdere stad. Dus, nou ja, ik zal je nog eens een keer iets uitleggen over het budget hoe het bij ons zit. Want voordat er allerlei misverstanden ontstaan, we zijn zeker niet arm en we kunnen best wel meer betalen dan wat we nu misschien doen. Maar ooit hebben Mo en ik tegen elkaar gezegd, €50 is de max. Dus daar proberen we het een beetje voor te doen. Maar dat zal ik nog een keer uitleggen. We zitten hier nog een beetje buitenaf in Hotel 81 Premier. Nou, ik zeg wie zit doei. So let's try this again. We're on our way to Chinatown in Singapore, hopefully to grab some food. And this is now the 5th time or so I'm trying to get some sound on this footage. I think this time it works. We'll see you all editing. We say doei. we zien jullie in Chinatown. Doei! Looks like we are in Chinatown, or at least in the near of Chinatown. We'll see. It's new for us, but looking at the lights, looking at hotel names like Chinatown, how much more indication you want to have? So I think this is it for the bus rides. We'll see. I say doei. We arrived at Chinatown and market. A lot of lights. Some of you know and some of you don't perhaps, but we like to collect Christmas balls, ornaments, Christmas ornaments, but they have to have some relationship with the city we're in. So it must say Singapore or something like that, and then we will buy it. Unfortunately, this doesn't look like something with Singapore on it. Be careful, if you break it, you buy it. Oké dan.
So, we're looking for Christmas ornaments in Chinatown. Kerstballen, maar nog niks met Singapore erop. Gelukkig maar, want anders dan moet ik hem echt al die tijd meenemen. Doei. We are in Chinatown, but in Chinatown we encountered a Japanese restaurant. So, in Chinatown we're going to eat Japanese. It's a kind like, how do you call it, sushi-achtig, sushi-like menu. So, in Chinatown, ordering, just like we planned, Japanese. And of course a beer called Sapporo. Here. Doei. Alright, shit happens. First time thinking I'm experienced this. It's early in the morning. Fire alarm went off in our hotel. Now they stated it was a false alarm. But in the meantime, we're up in Singapore in the rain outside, and I think we're heading back to our room because I don't see any flames coming out of the building, so it actually could be a false alarm. I don't know. A rude way to wake up, but I think we're going for coffee now. Doei. Goedemorgen, we zijn helemaal veilig, want er komen geen vlammen uit het hotel, dus het was een valse brandalarm. Maar inderdaad, dat is wel gek wakker worden. Maar we're safe en dat is het allerbelangrijkste. Goedemorgen, we say doei. Good morning. This is something you won't see every day, but we're up early. That was because of the fire alarm. We wake up too soon, too early. But on the bright side, we're on our way and we are going to explore Singapore for the second day. First stop today will be in Little India. Well, I don't know what to expect there, but we will see. For now, we're on the move. Rise and shine. Goedemorgen Nederlandse volgers. Nou, Ivo zei het al, we zijn onderweg. Vroeg, nadat we inderdaad door het brandalarm gewekt waren. En de zon schijnt, dus op naar Little India. En de rest in het wel. Doei. Alright, we are in Little India. And as far as I know, but I'm not really completely sure, cows are holy animals, so and holy cows. So I'm guessing it's something to do with, well, on the other side Holland, because it's cow and we have dairy products, a lot of them. Yeah, Indian side is the holy cow. So we are in Little India here in Singapore. Not really sure what to expect here, but it's kind of yeah, how do you say that? Busy, crowded environment, streets. We will see. What I like about Singapore is that you see a lot of these kinds of buildings. Low rise, you have an open clear sky while you're in the middle of the city. And look at the colors and the state it is in. It is beautiful. See you soon. Here's an image you probably will have in your mind if you're thinking of Singapore. A lot of high buildings, some art, and it looks like financial district, or at least a lot of work is being done here. That's how it looks.
Ik moet meteen denken aan mijn carrière bij de Rabobank. Dat hier krioelde dan ook zo overal door elkaar heen. Wie zei doei? Wie zei doei? Hi, I'm sitting here somewhere in the park around the buildings where I believe money is made. You have to see this. I'm just doing a 360 from the Financial to Marina Bay, back to Financial, and of course my lovely wife is in this amazing area. Doei. Well, here we're looking for the whole day, not for somebody to get married, but for the lion who's spinning water, fountain or something like that. We found it. As you guessed perhaps already, it's in the district of the water bay front kind of environment thingy. You know by now. So we met our goal for today. You've seen the water spitting lion. At this point, everybody is taking some interesting kind of picture with themselves and the water spitting lion. So, if you're ever here and you try to find some space to make your own picture, and you want to do your hand up like spitting in your hand, or you want to open your mouth so it looks like it's spitting out of your mouth, try to find a space. That's busy. Later. Alright, since I'm in Singapore and it's close to racing time, I'm standing on the track and I think in 2 weeks time they are racing in Singapore. So, from the F1 circuit, here's Doei. En voor onze Nederlandse gasten, wij staan op de weg. Ja. De weg waar de Formule 1 auto's gaan langs chasen, zegt mijn man. Ik weet het niet, dus ik herhaal gewoon wat hij heeft verteld. En ik weet het. En jij weet het, dus bij deze. I know. Doei. Right, we are walking in Singapore and I see a lot of bikes. For me, it's a normal scene because I've used to the scene in the Netherlands. You can see them also. And in the Netherlands we have what we call a shared bike plan, the witte fietsen. But here in Singapore we have something else. It's called the shared umbrella. Look at that. Sun or rain, you can share your umbrella. Voor onze Nederlandse gasten, je kunt hier dus inderdaad Paraplu. Dank u wel. Een paraplu lenen en weer terugbrengen. Dus een soort van witte paraplu-plan. Maar dan zwart. Maar dan zwart en blauw. I say we see doei. We see doei.
right. We just had an amazing dinner. For the first time on a whole trip, I had a steak. Very good steak. With a Corona, very nice beer. And again with the view on the bay. So, perfect night, but unfortunately, last night in Singapore. It's a shame. Ja, ik had straks zelf ook al een filmpje gemaakt en daarop zei ik van, ik heb hem 2 keer volgens mij gezegd op een eiland van nou hier wil ik wel een jaar blijven. Maar nu hier zo s'avonds in Singapore, ja het is wel gewoon een rete gave stad zo s'avonds, het leeft, ja heel gaaf, leuk. I'll give you the last night shot and then we're going to bed. Well, we're going for transport to bed, blah 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 blah, you know. Transport to yeah. bed. Yeah. You know. I give you the last shot of the evening here in Singapore. Final view as we are leaving Singapore. This keeps amazing me, this shot. We see you tomorrow morning. Bye bye.